Particle. Kanji for. わ、 The hiragana は、 is used for the particle that is pronounced and not. は、 Usage of わ、 particle わ、 is often called topic marking particle. Here is the pattern. Topic of the sentence, followed by. わ、 Then comes the rest of the sentence. A, わ、 B, です。 A is B. 私はトムです。 I'm Tom. 今日はいい天気です。 Today is nice weather. 私は先生です。 I am a teacher. 佐藤さんは学生です。 Mr. Sato is a student. 3. Is a honorific title. Used to address someone respectfully in a polite way. English means Mr., Mistress, Miss. Mr. Sato, 佐藤さん、 Mr. Suzuki, 鈴木さん、 Mr. Takahashi, 高橋さん、 Miss Tanka. 田中さん。